এটা হচ্ছে 3D হলোগ্রাম ভিডিও প্রজেক্টর। আসুন শিখে নিন। প্রথমে লাগবে 2.5 mm এর একটি গ্লাস, যেটার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হবে 15 সেন্টিমিটার। এরপর লাগবে 4টি কার্ডবোর্ড, যেগুলোর দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ হবে 10.6 সেন্টিমিটার করে। তারপর আরও 2টি কার্ডবোর্ড লাগবে, যেগুলোর দৈর্ঘ্য হবে 16 সেন্টিমিটার আর প্রস্থ হবে 10.6 সেন্টিমিটার। এখন 10.6 সেন্টিমিটারের যে 4টি কার্ডবোর্ড নিয়েছি, সেখান থেকে 2টি কার্ডবোর্ড এভাবে কেটে সাইজ করে নিব। তো আমার সাইজ করে নেওয়া শেষ। এখন আমার স্টেপগুলো ফলো করতে থাকুন। আমাদের 3D হলোগ্রাম ভিডিও প্রজেক্টর তৈরি হয়ে গেছে। এবার চলুন এটাকে টেস্ট করা যাক। মোবাইলটি ওপেন করে ইউটিউবে ঢুকে হলোগ্রাম ভিডিও লিখে সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন। এবার এনজয় করুন 3D হলোগ্রাম ভিডিও প্রজেক্টর। আজকে 500 রিয়েক্টের টার্গেট রাখলাম। আপনি মোবাইল ছুড়ে মারেন বা প্রজেক্টর, আমি জানি না, শুধু ক্লিক হয়ে যাওয়া চাই। এত কষ্ট করে ভিডিও বানিয়েছি, একটি লাইক তো আশা করতেই পারি, তাই না?